Since a few classes, we have been discussing so many topics of solid state chemistry. And today, one of the important topics we are going to discuss, that is electrical properties of solids. So if you want to know anything completely about a material, we discuss its properties. And electrical properties are one of the important properties of solids. Electrical properties are explained based on electrical conductivities of materials. What is electrical conductivity? The extent to which a material allows or passes electrical current through it is called electrical conductivity. Solids exhibit electrical conductivities from a range of values from 10 to the power of minus 20 to 10 to the power of 7 per ohm per meter. So it extends to the powers of orders, that is 27 orders of magnitude. And based on this electrical conductivity of materials or solids, these solids are classified into three types: conductors, insulators, and semiconductors. So electrical conductivity అంటే ఒక మెటీరియల్ దాని ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీని ఎంతవరకు పాస్ చేయగలుగుతుంది, ఆ ఎబిలిటీని ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ అంటాం. సో ఇది పవర్స్ ఆఫ్ 10తో రేంజ్ అయి ఉంటుంది అనమాట, మ్యాగ్నిట్యూడ్తో కొలుస్తాం. సో ఈ వాల్యూస్ రేంజ్ ఏంటంటే 10 to the power of minus 20 నుంచి 10 to the power of 7 per ohm per meter వాల్యూ వరకు కండక్టివిటీస్ రేంజ్ ఉంటుంది. And now one by one we discuss these solids and their types based on their electrical conductivities. Conductors. So these are solids which have an electrical conductivity ranging from 10 to the power of 4 to 10 to the power of 7 per ohm per meter. These are called conductors. So they have positive exponential powers of 10. And even in these conductors, those which are said to be good conductors, they have a particular range of electrical conductivity of 10 to the power of 7 per ohm per meter. And in that class, we have a great example, that is metals. All metals are said to be good conductors of electricity. Example, we have so many examples that we come across every day, everywhere. They are iron, copper, aluminum, etc. In this picture, you can see an electric plug. So we can see it everywhere, where the tip of the plug, where we insert it into the socket, is made up of a metal, which is a good conductor of electricity. So which facilitates electric flow to pass through it. These are called conductors. Next type is insulators. Those solids which have very low electrical conductivity values are said to be insulators, and they have a range of conductivities from 10 to the power of minus 20 to 10 to the power of minus 10 per ohm per meter. So the values of electrical conductivities are very, very less. And very good examples that we come across are wood, plastic, cloth, glass. These are all said to be insulators. Then, so these insulators do not allow electric current to pass through it. The next type is semiconductors. Solids with conductivity
in the intermediate range from 10 to the power of minus 6 to 10 to the power of 4 per ohm per meter are said to be semiconductors. So semiconductors have electrical conductivity range values which lie between conductors and insulators. So conductors have positive 10 to the power of values and insulators have 10 to the power of negative power values, and these semiconductors have a range of values between conductors and insulators. Example for that are silicon, germanium, gallium. In this picture, you can clearly see a person touching an electric pole with two different materials. In the first picture, you can see a man touching the electric pole with a metal rod. So this is the metal rod which he is holding with his hand, and he is touching the electric pole with the metal rod. And as metal rod is a good conductor of electricity, electricity passes from the pole through the rod and reaches the person so that he gets electric shock. So during rainy seasons and generally electrical accidents happen because of this. In the second picture, you can see the person touching the electric pole with the help of a wooden plank. So this wooden plank is a bad conductor of electricity, or we can say this as an insulator. Wood is an insulator. So this wood doesn't allow electric flow to pass through it. So the person on the other side will not affect anyways. Will not be affected anyways. Therefore, in this second picture, the person is said to be safe from the electric shock. Therefore, usually wherever electric repairs are going on, we can see persons taking precautionary measures to avoid electric shocks by using insulators. సో ఇంట్లో కూడా ఎప్పుడైనా ఈ గీజర్ పాయింట్స్ అలాంటివి ఎర్త్ అవుతున్నాయి అనిపించినప్పుడు చెక్ చేయడానికి ఈ చెప్పులు వేసుకొని వెళ్ళడం ఇలాంటివి అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం కదా. ఇవి ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ షాక్ని అవాయిడ్ చేయడానికి. ఎందుకు అవి యూజ్ చేస్తారో, అవి ఎలక్ట్రిసిటీని అలో చేయవు, పాస్ చేయవు కాబట్టి. Then next topic is conduction of electricity in metals. So conduction of electricity in metals. Metals conduct electricity due to the movement of electrons or ions. And here metals, they may be either in solid state or in molten state. In either of the states, they conduct electricity through them by the flow of electrons or ions in it. This conductivity depends on the number of valence electrons present in the metal atom. More the number of valence electrons, more will be the electric flow observed through the material. And here if you see, we have a term called valence band. This is said to be the atomic orbitals of metal atoms form molecular orbitals by overlapping each other. And these molecular orbitals formed have nearly same energies. This set of molecular orbitals having similar energies is called valence band. Valence band అంటే ఒక
మెటల్ ఆటంలో ఉన్న అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కంబైన్ అయ్యి ఓవర్లాప్ అయ్యి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ కి సిమిలర్ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి. దే హ్యావ్ సిమిలర్ ఎనర్జీస్. ఇలాంటి సిమిలర్ ఎనర్జీస్ ఉన్న ఒక సెట్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ని కలిపి వాలెన్స్ బ్యాండ్ అంటాం. ఈ వాలెన్స్ బ్యాండ్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్యుపై అయి ఉంటాయి. సో మెటల్ అనేది దాని సాలిడ్ స్టేట్ లోనే కాకుండా మాలిటైన్ స్టేట్ లో కూడా ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేస్తుంది. ఎలా పాస్ చేస్తుంది? మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా అయాన్స్ వల్ల. సో ఇది ఎలా జరుగుతుంది? ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ మూమెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్ కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే వాలెన్స్ బాండ్ అనేది ఏంటనేది తెలుసుకోవాలి. సో వాలెన్స్ బాండ్ అంటే ఏంటి? వాలెన్స్ బాండ్ కాదమ్మా, వాలెన్స్ బ్యాండ్. బ్యాండ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్లాప్ అయ్యి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అన్ని సెట్ గా వాలెన్స్ బాండ్ అని చెప్తాం. So here, overlapping of valence band with a high energy unoccupied conduction band takes place, which enables electron to flow through it easily under an applied electric field. So whenever here in the picture, below the mat, here in this picture you can see yellow colored region of the picture represents valence band. So this valence band is a set of molecular orbitals having similar energy. Electrons are present in this valence band. And here this blue colored region is called conduction band. It is higher energy level which is unoccupied by electrons. Electrons are not there here. You can't find them. So a set of orbitals of higher energy where it is seen empty, it is unoccupied. It is said to be conduction band. So when valence band overlaps with conduction band, it allows electrons to flow through it easily whenever electric field is applied upon it. So because of this, electricity pass through the metals or metals conduct electricity. ఈ వాలెన్స్ బ్యాండ్ ఎప్పుడైతే కండక్షన్ బ్యాండ్ తో ఓవర్లాప్ అవుతుందో వాలెన్స్ బ్యాండ్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వెళ్ళి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లోని ఈజీ చేస్తాయి. సో ఇలా జరగడం వల్ల ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది పాస్ అవుతుంది మెటల్స్ లో. Here, if the gap between valence band and the conduction band is large, electrons cannot jump to it, and such a substance has low conductivity, which is nothing but that is seen in an insulator. ఇక్కడ ఉన్న ఎనర్జీ గ్యాప్ వాలెన్స్ బ్యాండ్ కి కండక్షన్ బ్యాండ్ కి మధ్య గ్యాప్ తక్కువగా ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ అవుతాయి. గ్యాప్ పెరిగే కొద్దీ ఎలక్ట్రాన్స్ వాలెన్స్ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వెళ్ళలేవు. సో ఎప్పుడైతే ఈ గ్యాప్ పెరుగుతుందో అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ మూవ్మెంట్ ఫ్రమ్ వాలెన్స్ బ్యాండ్ టు కండక్షన్ బ్యాండ్ ఇస్ restricted. Such type of materials are called insulators. సో ఇక్కడ చూసారంటే ఎల్లో కలర్ రీజన్ లో ఫీల్డ్ బ్యాండ్స్, వీటిలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. దీన్ని వాలెన్స్ బ్యాండ్ అంటాం. పైన బ్లూ కలర్ రీజన్ అన్ఫీల్డ్ బ్యాండ్స్, ఇందులో హైయర్ ఎనర్జీ ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు. దీన్ని కండక్షన్ బ్యాండ్ అంటాం. ఈ టూ ఎనర్జీ ఆర్బిటల్స్ ఓవర్లాప్ అయినప్పుడు లోయర్ ఎనర్జీ ఆర్బిటల్స్ అనేటివి హైయర్ ఎనర్జీ కండక్షన్ బ్యాండ్ లోకి వెళ్ళి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లో అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ ది ఎనర్జీ గ్యాప్ or the band gap between these two
valence bands and conduction band is more, then electrons cannot move from valence band to conduction band, which restricts the electric flow. That is seen in the case of insulator. This is one more clear picture which explains the position of valence bands and conduction bands in case of different materials. Already we have seen there are three important classifications of solids based on their electrical conductivities. They are metals, semiconductors, and insulators. In this picture on the left hand side, leftmost portion, you can see a metal. In this metal, the yellow colored region shows valence band and the blue colored region shows conduction band. Since this is a good conductor of electricity, here you can see the pink colored region. This pink color is formed due to the overlappment of yellow and blue. That is overlappment of valence band and conduction band. Therefore, since overlapping of the two bands is possible here, electrons can easily flow from valence band to conduction band and allows electricity to pass through it. The middle picture is shown for semiconductors. In semiconductors, this yellow colored valence band is seen and blue colored conduction band is also there, but they both are not overlapping with each other. They are separated by a very small gap. And because of the small gap, a comparatively less number of electrons can move from valence band to conduction band. And therefore, electric conductivity is comparatively less. But whenever heat is supplied by increasing the temperature of the material, by supplying heat, electrons in the valence shells absorb heat energy and will be excited. Those excited electrons will be easily entering into conduction band. Thus, electrical conductivity of semiconductors increases with increase in temperature. And here the third picture, the right hand side one, is given for insulator. In this insulator, this yellow colored valence band is separated from the blue colored conduction band, and the energy gap or band gap between these two bands is large. Because of that, very less number of electrons can move from valence band to conduction band, and it is highly difficult for it to pass electricity through it. Therefore, electric conductivity of this material, so-called insulator, is very low. So this is the picture which shows the comparison of electrical conductivities between three materials called metals, semiconductors and insulators. Metals లో కండక్షన్ బ్యాండ్ వాలెన్స్ బ్యాండ్ తో ఓవర్లాప్ అవుతుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీగా ఫ్లో అవుతాయి. సెమీకండక్టర్స్ లో వాలెన్స్ బ్యాండ్ కి కండక్షన్ బ్యాండ్ కి మధ్య చిన్న గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి హై ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగ్జైట్ అయ్యి కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వెళ్ళగలుగుతాయి. కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లో కొంతవరకు పాసిబుల్. అదే ఇన్సులేటర్స్ లో గ్యాప్ బిట్వీన్ వాలెన్స్ బ్యాండ్ అండ్ కండక్షన్ బ్యాండ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా, ఆల్మోస్ట్ తక్కువగా, జీరో అని చెప్పొచ్చు కొన్ని కేసెస్ లో. సో పైకి కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వెళ్ళలేవు. దేర్ఫోర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లో అనేది ఇన్సులేటర్స్ లో కనిపించదు.
The next topic is conduction of electricity in semiconductors. So, as we have seen the previous picture, the same thing is explained here. In semiconductors, the gap between valence band and conduction band is small. Therefore, it enables electrons to jump from valence band to conduction band and thus exhibits electric flow. And this electric conductivity of semiconductors increases with increasing temperature. More the temperature given, this thermal energy is taken by the electrons and electrons get more energy, and these more energetic excited electrons can jump from valence band to conduction band, crossing the band gap. Therefore, electrical conductivity is possible. And examples for semiconductors are silicon and germanium, which shows this kind of a behavior. These are also examples for intrinsic semiconductors. Doping. So what is doping? Doping, this term we already came across in the previous class. The conductivity of metal is increased by adding an appropriate amount of suitable impurity intentionally. సో అనుకోకుండా కనిపించే ఫారిన్ మెటీరియల్స్ని ఇంప్యూరిటీస్ అంటాము. కానీ వాంటెడ్గా మనమే వాటి ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ చేయడానికి మనమే యాడ్ చేసామంటే దాన్ని డోపింగ్ అంటాము. సో హియర్ టు ఆల్టర్ the electric properties of a metal, we are intentionally, wantedly adding a suitable impurity of desirable quantity to a metal. That process is called doping. And this doping can be done with the help of those materials which are electron deficient or which may have electron rich nature. So here in this picture you can see silicon, which is a semiconductor. In this, atoms of silicon are regularly arranged in a three-dimensional geometrical shape. Into this pure silicon material, phosphorus is doped. So doping of phosphorus into silicon. So here you can see phosphorus, which is a different material. This is added to pure silicon, which alters the electrical properties of silicon. So in that doping process, where we can use two types of material, one out of the two is electron rich impurities. By adding electron rich impurities, it results in the formation of n-type semiconductors. Now we'll see what are n-type semiconductors and what are electron rich impurities. In the periodic table, silicon and germanium are elements which belong to 14th group. In this 14th group, all elements have a general electronic configuration having 4 valence electrons in each. So here you can see silicon with a valence shell. Valence shell means the energy level which is lying at the outermost region of the atom. So in this valence shell, you can see only 4 electrons in silicon. Therefore, when this silicon pure crystal is seen, each silicon is bonded to 4 other silicon atoms with the help of these valence electrons. When pure silicon is doped with elements of group 15 like phosphorus or arsenic, what happens here? You can see the phosphorus atom. On the left hand side, picture shows phosphorus, which has 5 valence electrons in it.
So these phosphorus atoms, when they are added to silicon, few silicon atoms are replaced by phosphorus. So phosphorus has 5 electrons, and how the bonding is seen. In this slide, you can see the clear picture where pure silicon material is doped with group 15 element, that is phosphorus. This phosphorus has 5 valence electrons in it. 4 out of 5 valence electrons are used to form bonds with the neighboring silicon atoms, and the 5th electron is left free. And this free electron is responsible for electric flow. Okay. This free electron of phosphorus is said to be delocalized, and it is set free to move throughout the metal. Since electric conductivity of silicon is enhanced by using phosphorus or group 15 elements, this is due to extra electron. This is called N-type semiconductor. ఇక్కడ చూసారంటే ప్యూర్ సిలికాన్ క్రిస్టల్లో ఫాస్ఫరస్ ని వాంటెడ్లీ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ లో డోప్ చేశారు. ఈ డోపింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఫాస్ఫరస్ కి 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఆ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ లో 4 ఎలక్ట్రాన్స్ నైబరింగ్ సిలికాన్ ఆటమ్స్ తో బాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఇంకా 5th ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ అనేది డీలోకలైజ్డ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇది మెటల్లో వేరే ప్లేసెస్ లో అట్లా తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రాన్ విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లో. దీని వల్లనే సిలికాన్ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఎలక్ట్రాన్ అనేది నెగటివ్ ఛార్జ్ కదా, therefore this is said to be N-type semiconductor. Same points are seen here. 4 out of 5 electrons are used in the formation of 4 covalent bonds with neighboring silicon atoms. 5th electron of phosphorus is set free. Okay, so this is about N-type semiconductors. So N-type semiconductors ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? When silicon or germanium metals are or these materials are doped with group 15 elements, it results in the formation of N-type semiconductors. N-type అంటే నెగటివ్ ఛార్జ్ వల్ల కండక్టివిటీ పెరిగింది. ఎందుకు నెగటివ్ ఛార్జ్? ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ వల్ల. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ N-type semiconductor. So this is the picture which shows how the phosphorus or group 15 elements are doped into silicon crystal. ఇక్కడ left side లో perfect silicon crystal ఉంది. When phosphorus is doped with silicon, few silicon atoms of the crystal are replaced by phosphorus. ఇక్కడ right side ఒక సిలికాన్ ప్లేస్ లో ఫాస్ఫరస్ వచ్చే యాడ్ అవడాన్ని చూస్తాం. So this is silicon doped with phosphorus. So everywhere here you can see each silicon is bonded to 4 neighboring silicons with 4 of its valence electrons. ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంది, కానీ ఫాస్ఫరస్ అనేది ఒక సిలికాన్ ఆటం బదులు ఇక్కడ వచ్చి చేరింది. Electron density which results in formation of p-type semiconductors. So silicon or germanium is doped with group 13 elements like uranium or gallium. డబుల్ గా వస్తుంది మేడం. నాకు కూడా అలాగే వినిపిస్తుంది. Dear students, don't interrupt between class.
అందరూ మ్యూట్ లో ఉండండి. Okay. So when group 14 elements in germanium are doped with group Balaji sir, Shashika కొంచెం ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలుగుతారా? ఎకో సౌండ్ వస్తుంది సార్. గ్రూప్ 14 ఎలిమెంట్స్. మ్యామ్ శశికళ మేడం ఎక్కువ అవుతుంది మేడం వినిపించడం లేదు మేడం. మ్యామ్ వాయిస్ ఎక్కువ అవుతుంది. వస్తుంది మేడం, అప్పుడప్పుడు వస్తుంది ఎక్కువ. అదే అందరూ మ్యూట్ లో స్టూడెంట్స్ అందరినీ మ్యూట్ ఉండడం వల్ల వస్తుందా మేడం? లేదు మ్యామ్ మ్యూట్ లో పెట్టండి. మేడం అది యాక్చువల్గా బాలాజీ సార్ చేసింటారు. బాలాజీ సార్ ఉన్నారా సార్? మా స్టూడెంట్స్ ఇంకా కొంచెం చేస్తున్నారు. లేదు లేక చేస్తావు. మంచిగా స్టూడెంట్స్ షుడ్ కోఆపరేట్ నౌ. మ్యూట్ చేసేసుకోండి. చేశారా మేడం సార్? లేదు అట్లా ఎక్కువ వీలు కాదు ఇట్లా ఉంటే. మ్యామ్ డిస్కనెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వమంటారా? ఓకే మేడం, అవ్వండి మేడం. నేను జర్నీలో ఉన్నాను, నాకు నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వస్తుంది మేడం. ఇప్పుడు సరిపోయినట్టుంది కదా? ఎస్ మ్యామ్, ఇట్ ఈస్ ఓకే నౌ. Yes, thank you students. Mute yourself so that you can clearly listen to my explanation. If you have any doubts, you can ask me at the end of the session. Otherwise, like this, disturbances will be seen every time. Fine. So, what is electron deficit impurities? It results in the formation of p-type semiconductors. These 14th group elements like silicon or germanium, when they are doped with group 13 elements like boron, aluminium or gallium, they result in the formation of p-type semiconductors. So group 13 elements have 3 valence electrons in them. Here in this picture on the left hand side you can see the boron atom which has 3 valence electrons. So outer shell lo 3 electrons కనిపిస్తున్నాయి. ఈ బోరాన్ ఆటమ్ ని సిలికాన్ తో డోప్ చేస్తే ఏమవుతుంది? As you have seen in the earlier picture, few silicon atoms are replaced by boron and boron try to form bond with neighboring silicon atoms.
but it can only form 3 bonds with neighboring silicons. What about the fourth bond? So that fourth electron of silicon is left without forming bond. సో అక్కడ ఏదైతే ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్ బోరాన్ది వేకెంట్ అవుతుందో దేర్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. దాన్ని అక్కడ ఉన్న ఎంటీ స్పేస్ని ఆ ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ప్లేస్ని ఎలక్ట్రాన్ హోల్ లేదా ఎలక్ట్రాన్ వేకెన్సీ అని చెప్తాం. సో ద ప్లేస్ వేర్ ద ఫోర్త్ valence electron is missing is called electron hole or electron vacancy. In this picture, you can clearly see how the boron is doped into silicon. So here, boron has 3 valence electrons. Out of, it need to be 4, but out of 4, 3 are only seen in boron. The fourth electron is missing for forming bond with silicon. Therefore, this missing electron space is said to be hole. ఇక్కడున్న ఈ హోల్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ మిస్ అవడం వల్ల ఫామ్ అయింది. దీన్ని హోల్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ వేకెన్సీ అని చెప్తాం. అండ్ యూజువలీ వెన్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ డోపింగ్ హ్యాపన్స్, నైబరింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ సిలికాన్ atom try to come and occupy this hole, forming bond between silicon and boron. But when they come from some other element, there this electron hole is again seen. అవి పక్క నుంచి వచ్చి ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్ హోల్ని ఫిలప్ అయినప్పుడు వాటి ప్లేస్లో అది హోల్ని వదిలిపెట్టి వస్తుంది అనమాట. సో అలాగేమవుతుంది, ద కంటిన్యూస్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ ది హోల్ ఆఫ్ బోరాన్ ఈస్ సీన్ త్రూ అవుట్ ద క్రిస్టల్. సో దిస్ delocalization of electrons to occupy electron hole or electron vacancies result in the electric conductivity of the silicon material or germanium material. And if you observe this, ఈ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ అనేది ఒక పాజిటివ్ లాగా కనిపిస్తుంది, కానీ అక్కడ ఎంటీ స్పేస్, అక్కడ ఏం ఛార్జ్ ఉండదు. కానీ వేరే ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి ఇక్కడ ఆక్యుపై అవడం వల్ల ఇట్ ఈస్ సీన్ టు బి అపియరింగ్ యాజ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఎలక్ట్రాన్ ఏదో ఇక్కడికి అట్రాక్ట్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది, కానీ ఇక్కడ వేకెంట్ ఉంటుంది. సో ఇలా అది పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాకపోయినా పాజిటివ్ ఛార్జ్ లాగా వేరే ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇక్కడికి తీసుకొస్తుంది, కాబట్టి దాన్ని పీ టైప్ మెటీరియల్ అని చెప్తారు. సో హియర్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ టాపిక్. An electron from a neighboring atom can come and fill this electron hole, but leave an electron hole at its original position. These electron holes appear to be positively charged, and electric conductivity of silicon material is enhanced due to these holes, and that's why these are called p-type semiconductors. సో p-type semiconductors లో ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం, బోరాన్ సిలికాన్ తో డోప్ చేసినప్పుడు బోరాన్ లో ఉన్న 3 ఎలక్ట్రాన్స్ 3 సిలికాన్స్ తో బాండ్ అవుతాయి. ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండాల్సిన చోట వేకెంట్ ఉంటుంది, దీన్నే ఎలక్ట్రాన్ హోల్ అంటాం. ఈ ఎలక్ట్రాన్ హోల్లోకి పక్కనున్న ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి చేరుతాయి. అలా వచ్చేటప్పుడు వాటి ప్లేస్లో అవి హోల్స్ని వదిలి వస్తాయి. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఆ మెటల్ క్రిస్టల్ మొత్తంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ is enhanced, and that's why it is seen to be positively charged. It appear to be positively charged, but not actually. Therefore, these are called p-type semiconductors. In this picture, you can see the comparison between p-type and n-type semiconductors. On the left hand side, you can see silicon doped with arsenic. So actually, it need to be phosphorus. అలాగా చూసాం ఇంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్స్ లో. సో ఇక్కడ ఏమైంది, 5th ఎలక్ట్రాన్ అనేది సెట్ ఫ్రీ. సో ఇన్ n-type semiconductors, the 5th electron of 15th group is set free to move
throughout the atom. Therefore, electric conductivity is enhanced. మాట్లాడినావా? On the right hand side, you can see silicon doped with boron, where boron atom is present in the place of silicon, and it is leaving an electron hole. And because of this electron hole, continuous migration of neighboring electrons towards hole take place, which increases the electric conductivity of the material. Therefore, these are called p-type materials. Then the conclusion of the topic, applications of N-type and P-type semiconductors. N-type and P-type semiconductors are very helpful in manufacturing wide variety of electronic appliances. These are also used as rectifiers in the form of diodes. They are used as transistors to detect or to amplify radio signals or audio signals. And even in solar cells, where electric energy is prepared, or it is made from light energy. In such kind of solar cells also, the semiconductors are used. Oxides of titanium, chromium, rhenium behave like metals because of the same nature. Rhenium oxide resembles metallic copper in terms of its conductivity and appearance. And certain other oxides like vanadium, monoxide, dioxide, trioxide, titanium oxides exhibit metallic or insulating properties depending on the temperature. So as we discussed, with increase in temperature, conductivity or electric conductivity of semiconductors increases. So based on the temperature maintained, these oxides of vanadium and titanium exhibit their metallic property. So, revision of the class. Electric properties of solids. Their electric conductivity values range from 10 to the power of minus 20 to 10 to the power of 7 per ohm per meter. They are mainly classified into three types based on their conductivities. They are conductors, insulators, and semiconductors. Conductors have a range of conductivity between 10 to the power of 4 and 10 to the power of 7 per ohm per meter. Example is copper, iron, aluminium, etc. Insulators are those materials which have a conductivity range between 10 to the power of minus 20 to 10 to the power of minus 10 per ohm per meter, which is a very low value. Example is wood, plastic, etc. Semiconductors have electric conductivity ranges between conductors and insulators. That is 10 to the power of minus 6 to 10 to the power of 4 per ohm per meter. Example, silicon, germanium. So, a person touching the electric pole with the good conductor gets a shock, and a person touching the electric pole with an insulator do not get the electric shock. The person doesn't get the electric shock. Conduction of electricity in metals is due to movement of electrons or ions through it. It is explained with the help of valence band and conduction band. Valence band is set of atomic orbitals which are overlapped to form molecular orbitals having same energy. This set of molecular orbitals having same energy are called valence band. When valence band overlaps with conduction band, movement of electrons from valence band to conduction band is possible, which allows the electric flow easily.
This is seen in case of if the energy gap is less, then electron movement is possible. If energy gap is large, then electron movement is not possible. In metals, conduction band overlaps with valence band. So electric flow is seen easily. In semiconductors, there is very small gap between conduction band and valence band. So electrons having more energy can jump into the conduction band, which allows electric flow. In insulators, there is a large energy gap or band gap between conduction band and valence band, and therefore movement of or migration of electrons is not possible. Therefore, electric flow is not possible in insulators. In semiconductors, electric flow is possible because the band gap is less between valence band and conduction band. By increasing temperature, electrons in the atom gets excited and are easily jumped into higher energy conduction band to conduct electricity. It is seen in silicon and germanium. These semiconductors have comparatively less electric conductivity. This electric conductivity of semiconductors can be enhanced by a process called doping. Doping is addition of a foreign material in an appropriate amount. This doping can be done in two different ways. Doping with electron-rich impurities and doping with electron-deficit impurities. Silicon and germanium belong to 14th group of periodic table. If they are doped with 15th group elements, it results in N-type semiconductors. By adding 15th group elements to 14th group silicon or germanium, one electron is set free, which facilitates electric flow through the material. Therefore, electric conductivity of silicon is enhanced. Such type of conductors are called N-type semiconductors. Semiconductors which are doped with electron deficit impurities, that is, if group 14 elements are doped with group 13 elements like boron, aluminum, etc., it results in the formation of electron hole or electron vacancy. Therefore, it is called p-type semiconductor. Applications of N-type and p-type semiconductors. Semiconductors are very widely used in the manufacture of a wide variety of electronic appliances like solar cells, transistors, rectifiers, etc. So, this is the end of the session. Thank you all for supporting this smooth conduction of the session. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, students. Thank you, ma'am. Doubts ఏమైనా ఉంటే అడగండి ma'am. Bye, Rasai. Thank you, ma'am. 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 Ma'am. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Welcome, students. You can raise your doubts if you have any.
please tell me about rich impurities, ma'am? Which impurities? Insulators. Insulators. Could you repeat the question, Nana? About rich impurities. Electron rich impurities. Electron rich impurities. సో ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ ఇంప్యూరిటీస్ అని ఎందుకు చెప్పామంటే ఇక్కడ ఫాస్ఫరస్ లాంటి ఆటమ్స్ ని యాడ్ చేసేటప్పుడు Atoms ని యాడ్ 15 చేసేటప్పుడు ఎలిమెంట్స్ లో 15 elements లో 5 వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఈ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ లో 4 ఎలక్ట్రాన్స్ సిలికాన్ నైబరింగ్ సిలికాన్స్ తో బాండ్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఉన్న 5th ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా, ఇది ఎలక్ట్రాన్ రిచ్, అంటే దీనికి చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని అర్థం. అవసరమైన కంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ అంటాం, దీన్ని ఫాస్ఫరస్ ని. సో సిలికాన్ లో బాండ్ చేయడానికి 4 ఉంటే సరిపోతుంది, కానీ ఫాస్ఫరస్ కి గ్రూప్ 15 ఎలిమెంట్స్ కి 5 ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ అంటాం. సో ఈ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ వల్ల మెటల్లో అది అటు ఇటు తిరుగుతూ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీని ఈజీ చేస్తుంది. అందువల్ల దీన్ని ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అని చెప్తాం. ఓకే, Thanks, ma'am. ఇక్కడ చూడు మా ఈ పిక్చర్ లో 5th ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రీగా ఉంది కదా, డీలోకలైజ్డ్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఈ డీలోకలైజ్డ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ సెట్ ఫ్రీ టు మూవ్ అరౌండ్ దిస్ ప్లేస్. సో అది ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేస్తుంది అనమాట మెటల్ ద్వారా. అర్థమైందమ్మా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, ma'am. ఓకే నాన్న. Thank you, ma'am. వెల్కమ్. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ఇక్కడ పీ టైప్ లో చూసారంటే ఎలక్ట్రాన్ డెఫిసిట్ ఇంప్యూరిటీ అంటాం. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ బోరాన్ కి 3 ఎలక్ట్రాన్సే ఉన్నాయి, దానికి అవసరమైనవి 4, కానీ 4 కంటే తక్కువ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఎలక్ట్రాన్ డెఫిసిట్ అంటాం. సో ఆ మిస్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ ని ఎలక్ట్రాన్ హోల్ అంటాం. సో హోల్ అనేది దానికి ఛార్జ్ ఏది లేకపోయినా పక్కనున్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇక్కడికి వచ్చేలా చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ లాగా అజ్యూమ్ చేసుకొని పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అని చెప్తాం. Explain valence band, ma'am. ఓకే, Okay. సో వాలెన్స్ So బ్యాండ్ valence అంటే band అంటే అటామిక్ atomic ఆర్బిటాల్స్ orbitals అంటే overlap to form molecular orbitals of similar energy. These molecular orbitals, set of molecular orbitals of similar energy, are called valence bands. ఈ valence bands అనేవి అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్లాప్ అయ్యి ఫామ్ అయ్యే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది. ఇందులో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఆక్యుపై అయి ఉంటాయి మా. సో దీన్ని బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ అంటాం. ఇంకా పై ఎనర్జీ లెవెల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు, కానీ వాటి హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఆర్బిటాల్స్ అన్నిటినీ కలిపి కండక్షన్ బ్యాండ్ అంటాం. ఈ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కండక్షన్ బ్యాండ్ మధ్య ఉన్న ఎనర్జీ డిఫరెన్సెస్ వల్ల ఒక మెటీరియల్ గుడ్ కండక్టరా, సెమీ కండక్టరా, బ్యాడ్ కండక్టరా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది.
వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కండక్షన్ బ్యాండ్ ఓవర్లాప్ అయితే ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ చాలా బాగుంటుంది, కాబట్టి దాన్ని గుడ్ కండక్టర్ అంటాం. అది మెటల్స్ లో చూస్తాం. వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కి కండక్షన్ బ్యాండ్ కి మధ్య ఎనర్జీ గ్యాప్ తక్కువ ఉన్నిందంటే కొంతవరకు ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతాయి, అంటే కండక్టివిటీ, ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని సెమీ కండక్టర్స్ లో చూస్తాం. ఎప్పుడైతే కండక్షన్ బ్యాండ్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ ఎనర్జీ గ్యాప్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వెళ్ళవు. అప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ అనేది జరగదు. అలాంటి వాటిని ఇన్సులేటర్స్ అంటాం. Thanks, I ma'am. hope no more queries. Thank you, ma'am. May I Yes, ma'am. wind up the session? Yes, ma'am. ఓకే నాన్న. శశికళ మ్యామ్, సెషన్ క్లోజ్ చేద్దామా? బాలాజీ సార్, బాలాజీ సార్, శశికళ మ్యామ్, బాలాజీ సార్, మీటింగ్ క్లోజ్ చేద్దామా?